Hello children, welcome to PSK Junction. I am Shanti, your biology teacher. Today I am going to start grade 10, the first lesson, life processes. Yes children, very interesting lesson about our body we are going to learn. It will be easy. At the same, this is a lot of mark. They are allotted for this lesson, very important lesson. I will take you very easily to follow my channel and learn this one, see all the video. At the same, you have to study your NCERT book also. Both it will be correlated. Make sure you have to get a good mark. I am sure. Okay, I will give the guarantee also. Now, let's move on to the lesson. The first lesson, life processes. What is life? The life means nothing between birth to death. Birth to death, whatever we are facing, what are the processes going on in our body, that fully is a life. Okay, so in the world we have to see number of organisms are there. Every organisms are, some of them are living, some of them are non-living. All the organisms are divided into two categories, living and non-living. Living and non-living. So what are the differences between the living and non-living? Generally for common people, the non-biologists, those who are not learning the biology, that people if they are asking what they will say, living organisms can move, can walk, can speak, so many characteristics, whatever we are seeing in the externally, everything they will see. In our NCERT also given, the first criteria is the movement. Movement is the one of the criteria is given for segregate or differences between living and non-living organisms. Okay. For example, man we have to take, man can move, animal, all animals also can move. But what about plant? The plant will not move from one place to another place, no, because it is fixed only to the same place. How do we come under this category? So somewhat it is difficult. Second criteria is given, growth. Growth also one of the criteria to divide the living and non-living organisms. The growth also we can see, man can grow. You people also, while you are learning the KG, so small kids. Now this much grown up. Future little more. Like this, animals movement also, a smaller one to bigger. Even in the plant also we can see smaller plant to larger plant. Starting it was the smaller one, then it will be in the larger size plant. So this one it is a considered plant can grow. Okay, so growth also we have to see. At the same time, the non-living things, one of the things. The ground level is there, here is the soil, some soils are deposited here. Sometimes it is too airy, it is overwhelmed. By the time what will happen, many soil also it will become over here and deposited again and again and again. So few months or few days after if you are seeing, it will be bigger in size. Are we thinking, is it a living organism? No. Okay. So this is also, it is a doubtful. These two are 95% it will be possible, with another 5% it will be difficult to identify, to segregate the living and non-living organism. But the same question, if you are asking to biologists, the biologist what they will see, let's see now. What they are saying is biologists, first every living organism made up of cell. The cell is the basic unit of the life, structural, functional unit of life, everything you learn from the lower class. Okay. All the cells, our body made up of cells, the cells containing nucleus, along with the nucleus surrounding, this is the cytoplasm. The cytoplasm just it is moving around the cell and supplying oxygen, nutrition and everything. Okay. If the cells are moving, we all studied cell together to form tissue. So automatically cells are moving means tissue will move. Tissue is moving means tissue combined together to form organ. Organ combined together, organ system to an organism. Okay. So from this what we can understood, the living organism is made up of cells. So all the living organisms can move.
it is the life. Those who made up of cells that fully have a life. Those who don't have cells, that is the non-living organism. Such a way we have to segregate. Okay. So in this lesson, we can learn 4 processes. Many processes are there, but you can take only 4 processes in the NCERT. First one is what? Nutrition. Nutrition. We all know every organism needs food, whether it is a micro or macro organism. Everybody needs food. Without food, no life. Okay, so these nutrition, how it will be taken? Either it has prepared the own food material or depending on other organisms. These are the things we are learning from the nutrition. Second process has given respiration. Respiration. Respiration means whenever we are taking food material, these food directly cannot able to take it. It should be breaked. It should be breaked. For the breakdown, some enzymes are necessary and the oxygen is very more important. That oxygen through respiration we are getting it. So it will be divide the food item. Once the food is digested, digestion is over, next it will be circulated to whole part of the body. Every body organs are doing the work. They need energy. So circulatory system. This is the third system it has given. The digested food energy passing to whole part of the body. Once all the cells are received the energy, the waste also must come. These waste compulsorily it should eliminate out. So that process is called excretion. Excretion. So these 4 processes we are going to learn in this lesson. These 4 together, work function together and maintaining our body is called life processes. Life processes means all the 4 system also not as separately, simultaneously it is working together and maintain our life is called life processes. Okay, I think you are all clear. So now we can go first process, nutrition. Nutrition and nutrient. What is nutrition? Nutrition means taking food and utilize our body is called a nutrition. At the same nutrient, taking food. Okay, taking food and utilize our body is called a nutrient. Nutrition. Nutrient means the food which giving energy to our body. The food is there. The food which give energy. The food containing what are the things? Protein is there. Protein and carbohydrate. Fat, vitamins, minerals and water. These are the 6 constituents present in the food. So these are all giving energy to our body is called the nutrient. Nutrition means taking food and use our body. Taking food. The way of taking is called nutrition. So one thing, protein. What is the use of the protein? Body builder. Growth and development and repairing of our body. It is used for the protein. Carbohydrate, we all know energy giver. Energy, fat, the dual function. Energy is giving as well as maintaining our body temperature. So dual function takes place. And vitamins and the mineral, less quantity is enough, but it will be giving more work. For example, vitamin A. Vitamin A, what is the uses? Eyesight and shining of the skin. And minerals. Minerals, one of the mineral, iodine, iron. Iron we have to take it. Iodine also you are later you have learned in your book. Iron. Iron is used for producing the more blood cells. So RBC maintaining our body. That minerals. So water, universal solvent, 70% compulsory it should be in our body. Every function also takes place. So these are all nutrients. Now nutrition. So this is not in your lesson, but you should know about the nutrition. In case any question will come, easily you can answer it. Nutrition, taking food already I said. This nutrition is the 2 types. What are that means? One is autotrophic.
autotrophic nutrition. Another one is heterotrophic nutrition. Auto means what? Self-preparation. Auto means self. So what is the example? Self-preparing the food. What are the example means? All the green plants. So then you see underline all the green plants and some bacteria. These two is the example of autotrophic nutrition. Now let us see clearly autotrophic nutrition. Later we can see the heterotrophic. Autotrophic nutrition, all the green plant I see. So preparing the whole food, 4 raw materials are necessary. What are the 4 raw materials? The first one is CO2, carbon dioxide. Where is the sources of CO2? Air. It is in the air, in the atmosphere. So the plant will absorb it, carbon dioxide. How it will be absorbed? Just you see a leaf I will draw here, big leaf. Then only you can understand easily the leaf. Leaf, lower surface, one small hole is there. This is called stomata. This is the stomata. All the surface of the leaf stomata is present. Then these stomata absorbing carbon dioxide from the atmosphere will be entered inside. Now inside the leaf the carbon dioxide came. Okay, first process. Carbon dioxide is the raw material 1. It is in the atmosphere. Through stomata it will enter inside the leaf. Second one, water, H2O. Where it is there? The sources is in the soil. From the soil, the root is absorbing water and with the help of the xylem cell, it is comes to the leaf part also. Now, water also came to the leaf. 2 things are ready. The third one, chlorophyll. Already it is present in the green leaf. Chlorophyll. Here chlorophyll, how is it made? It is the coil-like structure. So this is called the thylakoid. Many thylakoid joined together like a one rupee coin அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படியே. அந்த குரூப்பா இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னன்னா கிரானம். பட் சிங்கிள் ஒன் thylakoid. தைலக்காயோட எட்ஜில் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரவுண்டா இருக்கும். இது என்னன்னா இதுதான் chlorophyll. This is the chlorophyll. So what is the chlorophyll function mean? From the atmosphere or sunlight. Here is the sun is there. From the sun only the light will come. The sunlight, whenever it is fall on the leaf, the chlorophyll absorbs the light. Somebody start throwing ball. What we will do? Our hand will go forward and catching them. Like the sunlight whenever will come, chlorophyll is the responsible to absorbing light from the sun. Now, light also ready. So, sunlight is ready, chlorophyll is ready. So, how it can prepare the own food material? Now, we have to see it. It will be absorbing light energy. This light energy changes into chemical energy. The chemical energy first react on the H2O water. It will be splitting H plus O2. Oxygen will come. Hydrogen and oxygen separated with the help of the chemical material. These chemical how will be formed? From the light energy. Light energy changed into chemical energy. Chemical energy react on the water. Water is splitted. Hydrogen and oxygen is separated. Again it will be going. These again it will be connected to the carbon dioxide. These carbon dioxide is reduced to form glucose material C6H12O6. So this is the glucose. This is the necessary for the plant. Like this only photosynthesis will occur. Children, for this question, 4 questions will arise. What they will ask? What are the raw materials necessary for photosynthesis? Carbon dioxide, water, chlorophyll. These 4. What is the byproduct? Before that, I will write it the formula 6CO2 plus 12H2O with the help of chlorophyll
and sunlight. C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. This is the formula for photosynthesis. From this formula itself question make up. Write the photosynthetic formula. 2 mark question. As it is you have to write it. Or else what are the raw materials? Carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight you write it. What are the byproducts they may ask? Glucose materials and oxygen and water. These are our byproducts. These are the questions you have to write it. Okay. Next, about the stomata, the question may ask. Define stomata. What you are writing? Stomata. It is the tiny pores. Tiny pores. Tiny means very small pore. It is present on the lower surface of the leaf. Lower surface of the leaf. So what are the function takes place? The first function, this is the functions of stomata. First one, exchanging of the gases. Exchanging of gases. First I say through stomata carbon dioxide is entered inside. Like this, after splitting, these oxygen also goes out through stomata. Oxygen is going out, carbon dioxide is coming inside. So exchange of the gases is the first point. Second point, transpiration. Transpiration. What is transpiration? Already water came here. This water may be excess, it will be eliminated out through stomata. So these two functions take place by the stomata. Okay, about stomata also one more question. Another thing about the photosynthesis itself, events of photosynthesis. This is also one question we ask. Events of photosynthesis. What are the events takes place? First event I say, the sunlight is absorbed by chlorophyll. This is the first point. Second one, light energy changed into chemical energy. It will be react on the water, split into oxygen and hydrogen. Third one, reduce the carbon dioxide to form carbohydrate. Glucose material only, carbohydrate we have to say. Have you all clear now? Okay. Another one more. Suppose it will be extra prepared. How it will be stored in the body? Like a starch, it has to be stored in the body. So about the photosynthesis, these many questions will have, you should be ready. Extra glucose stored in the plant body as a starch. Okay children, all green plants, how it can prepare the food, clearly you understood. Some bacteria also given. How the bacteria can prepare the own food material, it is not given in your book, but you should know about it. How bacteria will taking milk. Bacteria also, water is available, carbon dioxide also in the atmosphere. But sunlight is necessary. No? Sunlight is available, but there is no chlorophyll. How it will be getting the energy? You see, in the atmosphere, nitrogen is there. This nitrogen always in the triple bond. So we cannot break it even in our human being and whatever the organism also can't be able to break it. For breaking of nitrogen triple bond, one special nitrification studied you are in the lower class. Nitrosomonas bacteria is there. That bacteria is splitted and changed into nitrite and nitrate. Changed into nitrite and nitrate. This one will come to the soil. So plant can absorb with the help of the nitrogen. Plant can prepare the protein material. Okay. So while splitting of the triple bond nitrogen with the help of the bacteria, energy is releasing. This energy is utilized in this bacteria. This bacteria is the example, sulfur bacteria, purple sulfur bacteria. Purple sulfur bacteria. Okay, so these bacteria using this energy and can prepare the whole food material. Okay, so you don't forget it. Whatever the autotrophic example means, all the green plant and some bacteria also you should write it. This bacteria how it have to be prepare the whole food, you know here I think. And two more experiment activity also given in your book. That is also very important. First one,
Chlorophyll is necessary for photosynthesis. Chlorophyll is necessary for photosynthesis. Activity page it has given. For this, we have to take one potted plant. One potted plant we have to take it. That potted plant containing variegated leaf. What is variegated leaf? Variegated means different colors. Crotons leaf we have to take. Money plant leaf. Some the side எல்லாமே white கலர்ல இருக்கும். Some patches green கலர்ல இருக்கும். இது greenல இருக்கும். Some places white கலர்ல இருக்கும். White green alternative. அந்த மாதிரி plant தான் variegated plant. இப்போ potted plant எடுத்தாச்சு. இது என்ன பண்றோம்? 3 days kept inside the dark room. 3 days dark roomல வச்சாச்சு. டார்க் ரூம்ல வச்சா என்ன கிடைக்காது? ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்காது. சன்லைட் இருக்காது. We are never giving water out. So plant can't be able to prepare the food. But already we have studied. Already prepared food, extra food எல்லாமே என்னவா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம்? ஸ்டார்ச்சா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம இந்த பிளான்ட்டை தூக்கி எங்கே வச்சுருக்கோம்? டார்க் ரூமில். அப்போ பிளான்ட்டு அதை ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணின ஸ்டார்ச் எல்லாமே யூட்டிலைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபர்தராக எந்த ப்ரிப்ரேஷனும் இருக்காது. நவ் ஆஃப்டர் த 3 days we are taking this part of plant. இதை என்ன பண்ணுறோம்? சன்லைட்டில் வைக்கணும். சன்லைட்டில் ஒரு 6 hours. ஓகே, 6 hours சன்லைட்டில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லீஃப் வந்து நான் ஒரு ப்ளாட்டிக் பேப்பர் வச்சு எடுத்துக்கிறேன். எங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி ஐ டோல்டுனோ க்ரீன் பிளான்ட்டில் ஒயிட் கலர் இருக்கும், இங்கே எல்லாமே ஒயிட் கலரில் இருக்கும், இந்த இடம் க்ரீனாக இருக்கும், இந்த இடம் க்ரீனாக இருக்கும், இந்த இடம் க்ரீனாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ப்ளாட்டிக் பேப்பர் வச்சு அதுக்கு மேலே வச்சு நான் ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். எங்கே எல்லாம் க்ரீனிஷ் இருக்குது அப்படி நான் எடுத்து வச்சு. Then what I have to do in the leafer, after copying, I have to put inside the hot water. Hot water potல போட்டு ஒரு ஜார் எடுத்து அது நல்ல ஹாட் வாட்டர் இந்த லீஃப் அதுக்குள்ளே போட்டாச்சு. போட்டோன்னே என்ன ஆகும்? இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் டெத் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் டேக்கிங் திஸ் த சேம் லீஃப் இன்னொரு ஜார் வச்சு அதில் இன்னொரு குட்டி ஜார் வச்சு இதில் ஆல்கஹால் போட்டாங்க. ஆல்கஹால்குள்ளே இந்த லீஃபை ஆல்ரெடி ஹாட் வாட்டரில் போட்ட லீஃப் இந்த ஆல்கஹால்குள்ளே போட்டு இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த லீஃபில் இருக்க குளோரோஃபில் எல்லாம் இதில் கரைஞ்சிடும். குளோரோஃபில் எல்லாம் கரைஞ்சி இப்போ லீஃபை நான் வெளியில் எடுக்கும்போது ஒயிட்டிஷாக இருக்கும். இந்த லீஃப் ஒயிட் கலரில் எல்லாமே டைம் ஒயிட்டாக இருக்கும். நவ் ஐ ஹாவ் டு டிப் இன் த அயோடின் சொல்யூஷன். டிப்பு பண்ணுறப்ப எனக்கு அங்கே பேட்ச் பேட்சாக டார்க் ப்ளூயிஷ் கலரில் இருக்குது. எங்கே டார்க் ப்ளூயிஷ் கலரில் இருக்குது? எங்கெல்லாம் ஸ்டார்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடம். ஆல்ரெடி நான் எடுத்து வச்ச படத்துக்கும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும். அந்த பிளான்ட் வந்து குளோரோஃபில் இஸ் கம்பல்சரி நெசசரி ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இது. ஒன்ஸ் அகெயின் 3 days வைக்கணும். எல்லா ஸ்டார்ச்சையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிச்சு. லீஃபில் எந்த ஸ்டார்ச் மெட்டீரியல் எதுவுமே இருக்காது. அதே லீஃப் எடுத்து 6 hours நான் வெயிலில் வைக்க போகிறேன். வைக்கும்போது என்ன ஆகும்? சன்லைட்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. எந்தெந்த இடத்துல க்ரீன் பேட்சஸ் இருந்தோ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணிடுச்சு? ஸ்டார்ச்சாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டரில் போடுறப்ப மீதி இருக்க செல்ஸ் எல்லாம் டெத் ஆகிடுச்சு. எந்த ஒர்க்கும் நடக்க முடியாது, எந்த வேலையும் நடக்காது. அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டரில் போட்டுட்டு ஆல்கஹாலில் போடுறேன். ரிமைனிங் இருக்க குளோரோஃபில் எல்லாமே கரைஞ்சிச்சு. இப்போ அந்த ஸ்டார்ச் மட்டும்தான் அங்கே பேட்சஸாக இருக்கும். அதே ஸ்டார்ச் ஐ புட் இன்சைட் த அயோடின் சொல்யூஷன் everything blue is color. So this experiment proved that chlorophyll is compulsory necessary for photosynthesis. Understood? Another activity, carbon dioxide is necessary for photosynthesis. CO2 is necessary for photosynthesis. Second activity. இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்? 2 potted plant எடுக்கிறேன். 2 potted plant. Okay. இதையும் அதே மாதிரி டார்க் ரூமில் 3 days I kept inside. Like this plant also utilized all the stuff as it is safe. என்ன நடந்துச்சோ அது. அதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுத்துட்டு 2 hours வெயிலில் வைக்க போகிறேன். வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறேன்? இது எல்லாமே ஒரு மணி ஜார் வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஒரு ஜார் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜாரில் ஒரு பிளேட்டில் KOH பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு அந்த பவுடர் ஃபார்ம்லேயோ கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்லேயோ போட்டு ஐ கெப்ட் இன்சைட்.
ஃபர்ஸ்ட் ஜாரில் KO வச்சுட்டேன். இது எல்லாமே இந்த ஹோல் கொஞ்சம் கூட வெளியில் வராமல் வேஸ்லின் வச்சு ஃபுல்லாக டைட்டாக சீல் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் ஜாரில் ஐ டென்ட் கீப் எனிதிங் எல்ஸ். KO வச்சோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னா அப்சார்பிங் ஆல் த கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபுல்லாக அப்சார்ப் பண்ணி இது வச்சுக்கணும். எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜாரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபுல்லாக அப்சார்ப் பண்ணி இது வச்சு ஸோ நோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹியர். Here as it is we are leaving, we are not putting the vaseline also. So அதனால ஏர்ல உள்ள போறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்கு. லேட்டர் 2 hours ஆஃப்டர் இதை வந்து 2 hours மட்டும்தான் வைக்க போகிறோம் சன்லைட்ல. ஆஃப்டர் தட் from here also 1 leaf I plus and from this also 1 leaf I plus. Both they have to dip inside the iodine solution. What will happen? This leaf there is no change. This leaf turn blue is color. So from this we have to understand carbon dioxide is necessary for photosynthesis. The ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி in புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இது உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவும் இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் ப்ராக்டிக்கல் மீன்ஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ஈஸிலி. டோன்ட் வரி அபவுட் திஸ். ஓகே, ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட். And the last one about the photosynthesis, significance of the photosynthesis. photosynthesis உள்ள என்ன நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா எல்லா ஆர்கானிசத்துக்குமே லைட் கம்பல்சரி நெசசரி. லைட் இல்லைன்னா ஒரு ஆர்கானிசமும் ஒரு வேலையும் நடக்காது. லைட் எனர்ஜி கம்பல்சரி நெசசரி. க்ரீன் பிளான்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கம்பல்சரி லைட் எனர்ஜி நெசசரியாக இருக்குது. அப்புறம் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்விரான்மெண்ட் பேலன்சிங் ஆல்சோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் பேலன்சிங்காக வர்றதுக்கும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மெயினாக இருக்குது.